greatest students. Nuestros saludos a los mejores estudiantes of the Dominican Republic. How are you today? Your English teachers, Raisi Sano and Iman Noor, are here with you one more time. Hello, esperamos que estés bien. Tus maestras estamos aquí contigo a través de estos medios de comunicación y tú en tu casa porque nuestro deseo es que cuides de tu salud. Hoy seguirás aprendiendo vocabulario, comprensión y producción oral y escrita basados en the simple past tense and the past continuous, es decir, en el tiempo pasado. El tema de hoy se llama Talking About Real and Unreal Events, con el objetivo de que al final de esta clase seas capaz de narrar hechos reales o imaginarios. Stay focused, because if you want to learn this beautiful language, you have to pay attention. Mantente enfocado porque si quieres aprender este hermoso idioma, tienes que prestar atención. Now, una vez más, recapitulemos la clase anterior. In the last class, we were talking about the past continuous. And this tense refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. El pasado continuo, también conocido como pasado progresivo, se refiere a una acción o estado continuo que estaba sucediendo en algún momento del pasado. Remember that when we use the past continuous, we have to combine the verb to be in its past form and you have to add ing to the main verb. Recuerda que cuando usamos el pasado continuo, tenemos que combinar el verbo to be en su forma pasada y además agregar ing al verbo principal. For example, I was watching the news. Yo estaba viendo las noticias. Juan and Pedro were walking. Juan y Pedro estaban caminando. It was raining yesterday in the afternoon. Estaba lloviendo ayer en la tarde. Good, Raisi. And after this feedback, luego de esta recapitulación, it's time to tell you, you have homework for today. Tienes asignación que entregar hoy. In the last class, we asked you to write a story that refers to a continuing action or stakes that was happening at some point in the past. Te pedimos que escribieras una historia que se refiera a una acción o estado continuo que sucedió en algún momento del pasado. Listen how these students from Liceo Científico Miguel Canela Lázaro, Regional 07, in Provincia Hermanas Mirabal, did it. My name is Ivangni Lopez from the Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, District 7, Regional 7. And today I'm going to narrate what just happened. One day, Carlos and her friend Elaine were playing basketball. And by accident, hit Gibran with the ball. Gibran answered, "Why did you hit me?" And Carlos just said, "It was an accident." While they were staring at each other's faces, Gibran challenged him for a basketball game to see finally who was the best in basketball. While they were talking and having that conversation, they started warming up for the big game. But in that exactly moment, the bell of the school rang. They had to go to class. After that, they couldn't concentrate to what the teacher was saying, just thinking about the game. Finally, when everything was done, the students came to the court and they started playing. The game was 20-18. Carlos had the ball. He was the one that had 18 points. All depends on what he do to win this game. When he shoots from 3,
He misses the game because a bee passes by his face. And Gibran takes the ball, grabs it, shoots it, and wins the game. Thank you. Dear students, well done. We are impressed because you did great. Estamos impresionadas porque lo hicieron genial. Una vez más, pedimos a nuestros estudiantes de cuarto de secundaria to share your homework with your teachers and classmates. Compartan su asignación con sus profesores y compañeros de clase. Now, it's time to complete today's self-assessment, so listen to Teacher Iman. Statement: yes. So, no. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about past events. Puedo responder preguntas para demostrar una comprensión específica de un texto escrito sobre eventos pasados. Before explaining to you, listen to the following conversation. Hi, man. Did you go to the cinema to see the new movie? Yeah, I went to the movie theater yesterday. It was definitely an exciting movie. I loved it. Yes, it was good. Although I couldn't pay much attention. Some people were talking while my wife and I were watching the movie. You can imagine. That's too bad. For me, the funny part was when Robert Downey slipped on the ice. His face was funny. Yes, I laughed a lot. For me, the best part was when Dwayne Johnson did that somersault. It was impressive. I would say that this is the best movie of the year. I loved it. You're right, I liked it too. Well, it was nice to see you. Take care of yourself. Thanks. You too. Bye. Bye-bye. Nuestro interés es que comprendas esta conversación donde se utiliza el tiempo pasado. And this is why I ask you to listen to it in Spanish. Hola, man. ¿Fuiste al cine a ver la nueva película? Sí, fui al cine ayer. Definitivamente fue una película emocionante. Me encantó. Sí, fue buena, aunque no pude prestar mucha atención. Unas personas estaban hablando mientras mi esposa y yo veíamos la película. Sé que puedes imaginar. Qué mal. Te cuento que para mí la parte chistosa fue cuando Robert Downey resbaló en el hielo. Su cara fue divertida. Sí, yo me reí mucho. Para mí la mejor parte fue cuando Dwayne Johnson dio ese salto mortal. Fue impresionante. Yo diría que esta es la mejor del año. Me gustó mucho. Tienes razón, a mí también me gustó. Bueno, me agradó verte. Cuídate mucho. Gracias, tú también. Bye. Bye. Remember that we use verbs in past when we narrate stories and when we talk about actions that started and finished in the past. Recuerda que usamos verbos en pasado cuando narramos historias y cuando hablamos de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Dos típicos ejemplos son: I celebrated my birthday yesterday. Ayer celebré mi cumpleaños. And we ate chocolate cake. Comimos bizcocho de chocolate. As you have seen, como has visto, it's common to combine past simple with past continuous when we narrate stories. Es común combinar el pasado simple con el pasado continuo cuando narramos historias. The action in the past simple is an interruption of the action in past continuous. La acción en pasado simple es una interrupción de la acción en pasado continuo. Por ejemplo, I was watching TV when the phone rang. Estaba viendo TV cuando el teléfono sonó. Y we were dancing when she went home. Estábamos bailando cuando ella se fue a casa. Ahora, let's complete our first activity. Completemos nuestra primera actividad. Which activities did you do yesterday morning, during the afternoon, and at night? ¿Cuáles actividades hiciste ayer por la mañana, durante la tarde y por la noche? Write
3 or 4 different ideas in past simple in each column. Escribe de 3 a 4 ideas diferentes en pasado simple according to what you did, según lo que hiciste in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, and at night, en la noche. Ahora, let's complete our first activity. Completemos nuestra primera actividad. Which activities did you do yesterday morning, during the afternoon, and at night? ¿Cuáles actividades hiciste ayer por la mañana, durante la tarde y por la noche? Write 3-4 different ideas in past simple in each column. Escribe de 3 a 4 ideas diferentes en pasado simple according to what you did, según lo que hiciste in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, and at night, en la noche. It is my turn to give you the answers. In the morning, I woke up. Me desperté. I had breakfast. Yo desayuné. I brushed my teeth. Yo cepillé mis dientes. I went to school. Yo fui a la escuela. In the afternoon, I did my homework. Yo hice mi tarea. I played football. Yo jugué fútbol. I read a magazine. Leí una revista. I surfed the internet. Navegué por internet. At night, I had dinner. Yo cené. I brushed my teeth. Cepillé mis dientes. I took a shower. Tomé una ducha. I put on my pajamas. Me puse la pijama. Realicemos nuestro segundo ejercicio. In this one, you have to listen to a test. En este segundo ejercicio debes escuchar un texto. Luego, you have to answer 4 questions. Debes responder 4 preguntas. Hi Diana, how are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little adventure. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the phone rang. It was my grandmother. Then I was talking with my grandma when we heard a big explosion. We were entering the kitchen when we saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. Before giving you the questions, antes de darte las preguntas, listen to the test in Spanish. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola, Leo. Estuvo bien. Ayer tuve una pequeña aventura. A las 7 p.m. estaba viendo la tele con mi mamá cuando sonó el teléfono. Era mi abuela. Entonces estaba hablando con mi abuela cuando escuchamos una gran explosión. Estábamos entrando a la cocina cuando vimos a nuestro gato Snow. Hizo estallar un globo de mi cumpleaños. Después de haber escuchado, listen, write, and answer these 4 questions. 1. Who are the participants in the dialogue? ¿Quiénes son los participantes del diálogo? 2. Who was Diana watching TV with? ¿Con quién estaba Diana viendo la televisión? 3. What happened when Diana was talking with her grandma? ¿Qué pasó cuando Diana estaba hablando con su abuela? And number 4, what did the cat do in the kitchen? ¿Qué hizo el gato en la cocina? I hope your answers are correct. Listen to Teacher Iman. She's going to help you with the answers. Great, Raisi. 1. Who are the participants in the dialogue? Diana and Leo. 2. Who was Diana watching TV with? With her mom, su madre. 3. What happened when Diana was talking with her grandma?
a big explosion, un gran explosión. 4. What did the cat do in the kitchen? He popped a balloon. El gato estalló un globo. Realicemos our last activity. Once again, listen to the text, then write and underline the actions that can be considered as interruptions. Luego, escribe y subraya las acciones que pueden considerarse interrupciones. Hi Diana, how are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little adventure. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the phone rang. It was my grandmother. Then, I was talking with my grandma when we heard a big explosion. We were entering the kitchen when we saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. The actions that should be underlined are: las acciones que deben ser subrayadas son: 1. The phone rang. El teléfono sonó. 2. We heard a big explosion. Escuchamos una gran explosión. And number 3. We saw our cat Snow. Vimos nuestro gato Snow. Our class time is almost done. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero ya sabes que debemos recapitular lo aprendido. Today we continued learning about the past tense. Hoy continuamos aprendiendo sobre el tiempo pasado. Escucha y anota en tu cuaderno cuál será tu asignación. Write 3 sentences talking about actions that started and finished in the past, and 3 sentences using the past simple with past continuous. Escribe 3 oraciones hablando de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado y 3 oraciones más utilizando el pasado simple y el pasado continuo. Deseamos que hayas prestado atención, que practiques todo lo que has aprendido con nosotros y que te haya gustado la clase de hoy. Una vez más te pido que cambies la respuesta de tu autoevaluación si así lo consideras. Recuerda que aprendes desde tu casa para preservar tu salud. Y deseando tengas un buen día, your English teachers Imanur and Raisisano se despiden. Have a joyful day and see you next class.